1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hallo. Hallo, hallo. CFG an ISS. Hallo, hallo. Das ist so aufregend. Hallo. Test. Test. Nein, überhaupt nicht. Kommt man auf die Idee, dass ich nervös bin. Hallo Clara, kannst du mich gut da unten hören? Wenn ja, bitte den Film starten.
jederzeit nachvollziehen, was da so gerade los ist. Der nächste Überflug in 17 Minuten, das ist aber irgendwie nicht ganz, das ist eine Minute zu viel oder zu wenig. Die ISS kommt hier drüber und ab diesem gelben Punkt, stimmt das? Nee, da ist sie im Tageslicht. Aber wir werden dann halt auch in der anderen Darstellung halt sehen, dass sie am Horizont dann aufgeht. Der rote Punkt sind natürlich hier. Und so sieht das Ganze aus. Wir sind gerade noch 20 Grad unter Horizont. Das ist natürlich nicht gut für eine Funkverbindung. Das ist ja, ein Viertelstündchen von Südamerika hier rüber. Ne? Also wir sprechen mit dem Kommandanten, das ist hier der Kollege in der Mitte, Akihiko Hoshide. Den werden wir dann hoffentlich gleich erreichen. Ich habe den in dem Video ein bisschen vorgestellt noch. Ja, und dann gucken wir mal, was so passiert. Ne? Also ist das der Anruf sieht ein bisschen komisch aus. Also jede Funkstelle hat ja so ihr Rufzeichen. Und das der ISS ist diesmal ein belgisches Rufzeichen, das ist UR4 ISS. Und unseres ist DN1CFG für Karl-Schuhhoff-Gymnasium. Und jetzt ist es so, dass man diese Rufzeichen, wenn man das so sagt, meistens schlecht versteht. Ne? Also die Übertragungsqualität ist ja jetzt auch nicht so, dass man jedes Detail raushört. Ist das jetzt ein M oder ein N oder was war das? Ne? Deswegen gibt es ein Buchstabieralphabet. Also ich sage jetzt nicht OR4 ISS, sondern Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra. Immer der erste Buchstabe India für I, Sierra für S und was. Und wir sind Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. Und das werde ich dann so lange rufen, bis der Kollege oben antwortet. Und dann wird die in kurz und dann klappt das schon nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. 9:50 Uhr würde ich gerade ungefähr anfangen, ihn zu rufen. Das wird am Anfang, wird er nicht antworten, ne? Aber irgendwann kommt er dann auch. Im Video kann man auch mal sehen, was wir so aufs Dach gebaut haben. Antennentechnik, Rotortechnik, um das alles nachzuverfolgen. Und ich glaube, im Moment machen wir noch ein bisschen Pause. Ich will mal ein bisschen.
Aris ham radio contacts with schools during their free time, or is it part of their daily work? And how do we send a thank you beer up to the ISS afterwards? I like that question, Daniel. No, it's a great idea. Yeah, Aris schools, so they're a mixture. Basically, we try and do as much outreach as possible. And clearly, the Aris calls are sometimes scheduled during our working week, which on Space Age, we call it Monday to Friday, because that's when our busiest periods are. So if the Aris calls fit in within our working week, they have to be scheduled within our working day, so that we can work all the other tasks around them. But then we have Saturday and Sunday, where we kind of drop the tempo a bit on the space station. We try and have a few hours to relax. We have to clean the space station. We can do educational outreach programs. Or we can make Aris calls what we just wanted without anybody scheduling them. We could just pick up a ham radio and say, you know what, I'm flying over Belgium right now. See if anybody's down there. The astronauts have a choice. Scheduled and the unscheduled ones. Back with a frozen back, and the crews, the Houston mission told us that this guy just goes. There was one unit that wasn't on the manifest, and I thought, we really messed up here. I've got no record of this bag, it was a frozen bag, and the crews, the Houston mission told us that this guy just go ahead and open it. We opened it, and it was full of ice cream. So might not be space beer, but we did get an entire crew of full of ice cream. Excellent.
checklist, but do you know when I was selected as an astronaut? 1999, thank you. Always get mixed up. So I was born in Tokyo, Japan, when from age 3 to 7, I actually lived in New Jersey because of my dad's job. In high school, I went to Singapore for 2 years. Went to Keio University in Japan. Got my degree in mechanical engineering. And then right after college, I joined the Japanese Space Agency. I have dreamt of becoming an astronaut since my childhood and tried a couple of times in astronaut selection. And on my third try, got selected as an astronaut candidate in 1999. So on my first mission on SDS-124 on the Space Shuttle Discovery, that was my first flight, so I thought I would be nervous, but my crewmates were already like my family, so we were just chit-chatting inside the cockpit. 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Shuttle Discovery. Second flight was a long duration flight. We launched on a Soyuz capsule, got to the space station, and did a lot of science and spacewalks. Flying on 3 different vehicles, that's going to be amazing. It's new technology, new layout, operation, and can't wait to actually experience it. Ja, dann gut. Aber dann kann in der Zwischenzeit schon die Schüler sich aufstellen. Natürlich ist die erste. Wunderbar, kann sich ja schon mal hochkommen. Dann probiere ich mal mein Glück. Oscar Radio 4 India Sierra Sierra, Oscar Radio 4 India Sierra Sierra. This is Delta November 1 Charlie Fox Golf, calling and standing by for scheduled school contact with the International Space Station. Over. Oscar Radio 4 India Sierra Sierra, Oscar Radio 4 India Sierra Sierra. This is Delta November 1 Charlie Foxtrot Golf, calling and standing by for a scheduled school contact with the International Space Station. Over. Oscar Radio 4 India Sierra Sierra, Oscar Radio 4 India Sierra Sierra. This is Delta November 1 Charlie Foxtrot Golf, calling and standing by for scheduled school contact. Over.
Oscar Radio 4, India, Sierra, Sierra. Oscar Radio 4, India, Sierra, Sierra. This is Delta November 1, Charlie Fox Golf. Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. Calling and standing by for scheduled school contact with the International Space Station. Over. Oscar Romeo 4, India, Sierra, Sierra. Oscar Romeo 4, India, Sierra, Sierra. This is Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. Calling and standing by for a scheduled school contact. Oscar Romeo 4, India, Sierra, Sierra. Oscar Romeo 4, India, Sierra, Sierra. Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. This is Delta November, Charlie 1, Foxtrot Golf. Calling and standing by. Over. Oscar Radio 4, India, Sierra, Sierra. Oscar Radio 4, India, Sierra, Sierra. This is Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. Calling and standing by for a scheduled school contact with the International Space Station. Over. Delta November 1, Charlie Foxtrot Golf. This is Oscar Romeo 4, India, Sierra, Sierra. How to read, over. Oscar Romeo 4, India, Sierra, Sierra, Delta November 1, Charlie Fox Golf. We read you loud and clear. Good morning, Akihiko, and welcome to the Karl Fulroth Gymnasium in Wuppertal. How do you copy us, and are you ready for the questions? Copy loud and clear, and ready for the questions, over. So let's start with the questions. You're the first one. How do you like being in space, and what do you do all day? Over. Yeah, I like being in space very much. It's close to 4 months being up here this time around, and we do a lot of science and maintenance during the daytime. We do have the weekends off, so we just relax, but we are enjoying our busy time up here. Over. How do you brush your teeth up there? Can you take a shower? Over. So we do brush our teeth just like you do on the ground. The only difference is we can't spit it out. We don't have a sink, so we either swallow it or spit it out in a towel. And we cannot take a shower, but we do like bathe with towels and water and shampoo. We don't rinse it off, but we just wipe it off with a towel. Over. Do you live sustainable on the ISS? Over. Yeah, unfortunately we can't live on our own. We do get resupply from the ground regarding food, equipment, clothing, and things like that. However, we do manage to recycle water, so whatever comes out from us and from the cabin, we reuse it and drink it. Over. What do you do in your free time? I hope you have some at all. Over. That's a great question. Yes, we do have some free time, maybe after work every day and weekends. So most of us look out the window, take a glance at Earth. These days we see aurora, so we take a lot of pictures of those. Over. Do astronauts have privacy? How do you manage living with so many astronauts in a confined space? Over. Yes, we do have some privacy. We have a small crew quarter. It's about the size of a phone booth or maybe a big bookshelf. So we can close the door and enjoy our privacy. It is the International Space Station is a big module. So
We do have a lot of spaces. All 7 of us can spread out and enjoy our free time as well. Over. Does zero gravity and remoteness of the station have any effects on your psyche? Over. Yeah, the zero gravity itself, I don't think it has any effects, but the remoteness may, especially since we're away from our friends and families. But we have a great support structure. We have email, we have phone, we have video conferences every weekend with our families. So they help us a lot. Over. Are there any implicit rules among the astronauts and cosmonauts on the ISS? Over. Yeah, that's a very good question. I guess maybe not the real rule, but I guess we all respect each other, help each other out if someone is struggling with work, and we can try to have a good time with each other. Over. Did you take any personal items with you to remind you of the expedition? Over. Yeah, each of us bring maybe small items. We can't bring like a big thing up here with us, but we do take some stuff, maybe pictures of friends and families, and some mementos of the expedition. Over. Where does the oxygen on the ISS come from? Is the photobioreactor experiment using algae still working, and which usage could it have? Over. So the oxygen on the ISS, we have a gas tank outside the ISS. We fill it up, and we bring the gas from Earth. We fill it up so that we can use it. We also have a chemical reaction to generate oxygen. So that's how we use it. The photobioreactor, as I understand, the experiment itself was about 2 years ago. And I am not aware if it's working right now or not. Over. How does an EVA activity feel? Over. Well, interesting question, because tomorrow we will have an EVA, the spacewalk. So we'll let you know afterwards. I had a spacewalk 9 years ago, and it is very hard work. It's a lot of hard work, a lot of hours of hard work, but looking out the window is different from looking out space just from your visor. So it's a cool sensation. Over. Have you ever experienced or seen anything that you could not explain scientifically? Over. That's an interesting question. I don't think there was anything that we couldn't explain scientifically, but we'll make sure that we'll tell you if we see something interesting out the window. Over. At our observatory, we have observed several exoplanets with the transition method. Do you also have experiments on sky observation on the ISS, maybe even exoplanets? Over. That's a good, interesting, and great question. So the International Space Station revolves around the Earth in 90 minutes, so it's going very, very fast. We do have experiments or payloads outside, which is looking at the sky and doing some space observations. But I don't think it's looking at one particular planet, but it's looking at the entire sky and gathering data. Over. How optimistic are you while searching for black matter? Over. That is a very difficult question. So it's an interesting concept, I think, and of course our data on board the space station would hopefully help out in finding dark matter. I know it's a lot of work to try and prove that there is dark matter, but it's going to be a very interesting case, I think. Over. How does zero gravity influence muscle building and muscle loss during and after your mission? Could you help influence this with muscle building drugs? Over. Yes, so in zero gravity, if we don't do anything, our muscles and bone density will decrease. So we'll be weaker when we get back to Earth. In order not to do that, in order to prevent that, we are exercising every single day. That is our countermeasure. Over. Sufficient sleep forms the basis for an effective muscle buildup. Is it therefore necessary to prepare yourself for sleeping in the space station, or do you need to get used to the conditions first to get a restful sleep? Over.
So for me, sleeping is not an issue. I can sleep anywhere and anytime, and especially on orbit, I do not feel that sleeping is a problem. But the first couple of days, you are still getting used to microgravity. So if you wake up in the middle of the night, you might feel like you are lost. Over. What do you think of private companies building rockets for manned spaceflight instead of the national space agencies? Over. I think it's a great thing. With all the private companies pitching in to expand the horizon, I think it's the way to go. And then a lot of other people, not just career astronauts, can come to space and do their own projects. In the meantime, national space agencies can go to further places like Moon and Mars and expand our horizons. Over. Do you think it will be possible to live on Mars or other planets until 2050, as Elon Musk plans to? Over. So 2050 means about 30 years from now, and it's going to be your generation to make it happen, I think, and I am very optimistic of that. Over. Okay, Akihiko, thanks very much. That's all of our questions, nearly. Thank you very much for taking your time to answer our questions. And if you should ever happen to visit the European Astronaut Center in Cologne, you're welcome to visit our school. We're not far away. So all the best. Thanks a lot, Best 73, to all of you, and come back safely. Dankeschön, and thank you very much for all the great questions. I look forward to seeing you in Cologne. Yeah, thanks as well, and goodbye. All the best. Do you hear the crowd applause? And so thanks a lot, and 73, Delta November 1 Charlie Fox Golf 73. Thank you. Over. Ja, goodbye. So, das war's. Oder was das nicht doch, ne? Alles klar. Uff. Aber in der Tat. Ja, wunderbar. Also, da fällt mir doch so ein Stein vom Herzen. Und ich weiß nicht, ob das alle so nachvollziehen können, aber so als Funkamateur, wenn der, den man gerne sprechen möchte, auch antwortet, ist das schon mal eine Riesensache. Das Ganze macht man nicht alleine, ne? Also ist auch klar. Und deswegen möchte ich ein großes Dankeschön an ganz viele Leute sagen. Das dauert einen Moment, ganz von vorne, so in der Reihenfolge ihres Auftretens. Vielleicht schaut sie zu, unsere Kollegin Aysun Aksu zu Hause, die musste sich durch seitenlange Bewerbungsschreiben eines gewissen Hobby-Anglisten durchlesen und durchkorrigieren. Und dafür sage ich ihr meinen ganz herzlichen Dank. Dann möchte ich danken der DPG, dass die Deutsche Physikalische Gesellschaft, die hat uns eine große Spritze mit vielen Nebenwirkungen, die man hier und auf dem Dach besichtigen kann, verpasst. Und sonst wäre das eben gar nicht möglich gewesen, hier das alles zu machen. Dann gibt es Peter Kofler, den kennt ihr gar nicht, das ist unser Mentor, der sich um uns gekümmert hat aus Südtirol. Warum nicht, Funkamateure sind ja weltweit unterwegs, ne? Und der musste uns ganz viele schlechte, aber am Ende durfte er uns die entscheidende gute Nachricht übermitteln. Und auch Peter, dir vielen Dank, ich weiß nicht, ob du gerade zuschaust. Euch Schülerinnen und Schüler natürlich auch ganz vielen Dank aus der ISS AG des letzten Jahres und aus den Klassen, die alle hier heute dabei sind, die aufgebaut haben, Kabel geschnitten haben, die in die anderen Kurse gegangen sind und da die Fragen mit den anderen Kursen anhand einer selbstgebauten Präsentation dann auch ermittelt haben. Und auch vielen Dank den ehemaligen, die jetzt trotzdem gekommen sind, obwohl es halt manchmal ein bisschen schwierig ist. Der Klaus Rösler, dort steht, kriegt auch noch ein besonderes Dankeschön. Der hat ja seine selbst komponierte Musik hier zur Verfügung gestellt und die ganzen Schüler heute Morgen auch dirigiert. Dafür dir ein herzliches Dankeschön. Dann geht nichts ohne die Eventtechnik mit Nicole Schaller-Picard, Yannick Schwarzbach und dem anderen Kollegen, der holt sich gerade was zur Stärkung, da hat er auch völlig recht. Wir wissen ja, ohne Eventtechnik geht, ne, also dann so, ne? Allen Kolleginnen und Kollegen sage ich auch Dankeschön. Ich habe im Vorfeld viele gute Wünsche erhalten und Sie mussten auch meine Wenigkeit ertragen in dieser doch etwas aufregenden Vorbereitungszeit. Das ist, glaube ich, allen gut geglückt. Das Sekretariat, Katrin Sommerfeld und Claudia Steinhaus, die machen ja so Dinge.
mal ebenso zwischendurch, von dem man glaubt, dass man sie mal ebenso zwischendurch eben nicht machen kann. Ne? Also in dem Sinne ist das Sekretariat eine wunderbar und ich danke euch ganz herzlich da unten. Der Schulleitung natürlich auch. Also Herr Mertens und Frau Drübert haben die ganze Aktion sofort unterstützt. Ich hätte mal gern gewusst, was sie so gedacht haben, als ich das erste Mal mit dem Gedanken so um die Ecke kam. Ne? Aber trotzdem alles, vielen, vielen Dank für alles Interne und Externe. Und es gibt so viele Dinge, um die ich mich eben nicht kümmern musste an der Stelle und das war eben sehr gut. Ich danke allen Gästen, die gekommen sind hier und auch unten, insbesondere dem Herrn Bürgermeister Heiner Fragemann, denn wer kommt und sich das anschaut, der zeigt eben auch seine Wertschätzung für unsere Arbeit, nicht nur hier oben, sondern auch in der Vorbereitung. Und da freuen wir uns eben alle sehr drüber, dass wir trotz widriger Umstände doch so einige Leute hier einladen konnten. Ganz besonders ein Dankeschön an die Funkamateurs-Kollegen, das ist der Roland Stefan, DK8 RST, mit dem selbsterklärenden T-Shirt und hier vorne sitzt noch Sigrid Bill, DC7 SB und heute leider nicht kommen konnte Klaus Rudolph, DL1 RSE. Das sind die Leute, die eben ganz viel Equipment auch hier zur Verfügung stellen konnten, zum Beispiel diese drehbare Dachverzierung auf dem Dach. Wenn man da den gelben Gang rausgeht, kann man hochgucken, da sieht man das. Und all die ganzen Kabel und Sachen und Rotorsteuerung, die man eben dazu braucht. Also ich glaube, jetzt gibt es mal einen Applaus. Ich habe ja nicht viel Pause gelassen, ne, weil sowas kann schon was dauern. Sollte ich irgendjemanden vergessen haben, dann tut es mir aufrichtig leid und ich verspreche eine ganzseitige Entschuldigung im nächsten Jahrbuch. Ich danke auch, also alle, genau, was wollte ich noch sagen? Alle, die jetzt hier zuschauen und so ein bisschen Lunte gerochen haben an diesem Funkbetrieb. Man kann nicht immer mit Astronauten sprechen, ne? Aber immer öfter vielleicht. Und auf jeden Fall gibt es auch andere Funkmöglichkeiten, auch nicht mit, aber über die ISS. Oder halt auch eben weltweit, wie das mit Amateurfunk so ist. Und das Spielfeld ist ein großes. Ich möchte ein bisschen Werbung machen dafür. Wir möchten im Rahmen des Schülerforschungszentrums eine AG starten. Und da seid ihr natürlich alle herzlich willkommen, mal zum Reingucken. Wir haben, also weitere Informationen kommen noch, aber habt das bitte so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Der nächste Schulkontakt könnte sein DP0 GVN in der Antarktis, aber leider sind denen gerade die Antennen weggeflogen. Ne? Wir brauchen ein bisschen Zeit, da gab es einen Sturm. Das wäre nicht schlecht, ne? Runterfahren mit der Polarstern und ein paar Antennen bauen. Ich würde das machen. Also alles klar. So, ich danke für die Aufmerksamkeit. Und wollten Sie noch was sagen, Herr Mertens? Ach so. Ja, gut. Vielen Dank. Wir konnten leider nicht alle in einem Raum zusammen hocken, aus bekannten Gründen. Das ist sehr schade. Aber ich glaube, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. So, aber jetzt auf zum Beruhigungskaffee. Den gibt es da hinten, glaube ich, gleich. Ne? Mit der kleinen Ausstellung. Die kann man sich gerne angucken und ein paar Fragen stellen. Und schönen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Und ich hätte jetzt beinahe gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.